bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguwulira muli mu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendungu ya kusabula. Mikono tu, free your fire, free your fire, free your fire. I drink it, rock up, boom, boom. I dance, dance. Nenye silver baka, I win it double. Boom chiki, boom chakala. Win it double. Boom Chakala is back with double energy. Grab a rock boom or silverback energy. Check under the cap. What you see is what you win. Rock boom, energy for winners. Boom chiki, boom chakala, boom chiki. Double. Makere Ekiddako ku BBS kiwagiddwa. Okusula obulungi kireeta okuwangala n'okulowooza obulungi. Mugongo tewebaka bulungi ozukuka owulira nakanyama. Kyusa ensulayo ne Roseform gwe mufaliso gwa famire buli kika kya mufaliso weekiri. Roseform ensi y'ebirooto ebirungi. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwalumizibwa ulcers nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwekozesa Lugave ulcer syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Wamune Dokta kikyate nfa obulumi omukyalo oba omwana ow'obuwala ng'olumizibwa buli lwogenda mu nsonga oba ziyite cramps ng'oli mwana okukola emirimu gyo nkuzigiridde Solange women syrup eddagala eritalaba ku bulumi obwo. Solange women syrup amwetaaze musange mu pharmacy ekuli okumpi oba drug shop yonna yakakasibwa aba National Drug Authority. No cramps, no pain. Wamune. You buy your buy today and get the job done. Strong, reliable, available at hardware shops countrywide. Yes. It hasn't been easy at all. No. But with you buy, chiba chibwa. So you buy, your buy. Wamune. Color your words. BBS terefayini yaffe.
Sirikivinairo. Fortnite ku lw'endabika ennungi. He put poles and some cables. He abandoned. Aba UEDCL ebigambo bibakalidde ku matama mu kakiiko ka Paalamenti. Ababaka bazudde ensonga lwaki amasannyalaze gavaavaako. Amaje ne poliisi n'abe-SFC ne bamuteeka mu mmotoka ne bamutwala. Obunkenke bweyongedde ku byalo ebyaliko akavuyo mu kulonda bassentebe. Abaawakanya abaalondebwa batandise okuwambibwa. Ebikwekweto bya minisita Balamu ku buli bw'enguzi binyiinyiitidde. Abazze bakwatibwa bagguddwako emisango. Otyo mawulire gamboze gotandise okulaba nziramu nate okukwaniriza gwe yakatwegattako ku Facebook gye tuli BBS Telefine yaffe, ku X yali Twitter nayo gye tuli osobola okutugoberera obulungi, so nga ne ku mikutu gyaffe gyonna egisigadde TikTok ne YouTube tusobola okutambula fenna. Olwakadde katandike n'embeera ya munnabyabufuzi Sam Mayanja gyalimu eyongedde okweraliikiriza n'okwewanisa bangi emitima. Ekireetedde ne maama we okuddukira mu bannamateeka ng'ayagala bannamateeka bano bakake gavumenti okugiteeka ku nninga eseseme omwana we. Kakati maama we okutuuka okuddukira mu bannamateeka kiddiridde akatambi akabadde katambulira ku mitimbagano kyemmanyi nawe wakalabi. Akalaga embeera Sam Mugumya gy'alimu ng'eraga nti yagongobala ng'amaze kumpi ebbanga lya mwaka mulamba ng'amunoonya naye nga tamulaba, era nnyina kwe kusalawo okuddukira mu bannamateeka. Agamba waakiri omwana we bamuleeta amulabeko. Akatambi ka munnabyabufuzi Sam Mugumya kasaasaanidde emitimbagano gye buvuddeko kwongedde okwewanisa emitima gy'abamumanyi, kubanga mu ndabika yalabise ng'akogganya ggwawo, alabika ng'atakyasobola na kuyimirira nga yeewaniridde yekka, kubanga mu katambi akagaali akayambako omuntu okutambula kalabibwako, ekitegeeza nti omwo mwatambulira newankubadde ng'agenda okuwambibwa yali asobola bulungi okwetambuza. Edinansi Katungwesi nga ye maama wa Sam Mugumya naye akatambi ka mutabani we kamutuuseeko, era okuva lwe yakalabye emmemme n'emwennyika. Katungwesa awulidde ng'akoye okulumwa omutima era ensonga za mutabani wa ziropye eri bannamateeka ba Uganda Law Society, era akola nga pulezidenti w'ekibiina ekigatta bannamateeka mu Uganda Law Society Anthony Asiimwe yeesudde ne bannamateeka abalala ne bagenda ewa maama wa Sam Mugumya ne bamusanga ng'ali mu maka ag'entuŋŋamo. Maama wa Sam Mugumya awanjagidde bannamateeka bano okumuyambaddemu okulaba ku mwana we. Nishaba n'aba society kunyamba abokuba mpurira ngo nibo bari kuyamba nibo bari kuronda abantu ababuzirika bebiragiro abanyamateeka ebyo byona nimba ntari kubimanya mbwene aba society nimwe nimbashaba mungerezeho munyambire omwana mumundondere obundi ntanga kategerere mbabazi arebeka. Okuwaaba kw'eri Uganda Law Society akutadde mu buwandiike, era Anthony Asiimwe yeeyamye okukola kyonna ekisoboka okulaba nga Mugumya afuna obwenkanya. If he's charged with an offense or if he's being suspected to have committed an offense, let him be produced in court and answer the charges. We cannot continue allowing this kind of lawlessness to take place in this country. Dr. Livingstone Sewanyana nga mulwanizi wa ddembe ly'obuntu era akulira ekitongole ki Foundation for Human Rights Initiative. Akatambi ka Sam Mugumya naye kamukubye wala. Akatambi ka Sam Mugumya nakalabye kankwasiza nnyo ennaku. Kyannaku era kyennyamiza nti abantu bangi bagenze bavaayo nga balaga obutali bwenkanya obugenda mu maaso, kunyigirizibwa, okutulugunyizibwa, naye ng'ate gavumenti terina nnyo kyeraze kyekozeewo okulaba nti ebikolwa ebyo bigwerawo ddala. Dr. Sewanyana agamba ebikolwa bino eby'okutulugunya abantu byongera okutaatana ekitiibwa kya gavumenti bannansi ne bagiraba obulala. Gavumenti yandifuddeyo nnyo okulongoosa ekifaananyi kyayo, naye ate era yandifuddeyo nnyo okukuuma bannayuganda okulaba nti
abo bonna abenyigira mu bikolwa ebyokutyoboola okuba kutulugunya kunyigiriza bavunaanibwa kubanga bwe buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Alabudde nti singa ebikola eby'okutulugunya bannansi binaagenda mu maaso bannabyabufuzi bangi bakwongera okudduka mu ggwanga. Twali tusuubira eggwanga eritambulira ku mateeka n'eddembe ly'obuntu. Twali tusuubira eggwanga eryeyagaza nga buli muntu yeeyagala. Naye bwe kitabeere bwekityo tutandika okubye tulaba kaakati naddala bannabyabufuzi ebijja kweyongera. Kiwanuka agamba nti Uganda tesaanye kutunula butunuzi ng'embeera si ntebenkevu mu mawanga agamu yadde nga gagyesudde. Our support in the international space because these peacekeeping missions also help to enhance our capacity. Number 2, to enhance our status, but also that is our contribution to world peace. So we are coming. Kinajjukirwa nti okutwala amagye g'eggwanga mu ggwanga eddala abagaddukanya balina okufuna olukusa okuva mu paalamenti ate ng'enkola eno yandigenda ne ssente z'omuwi w'omusolo. Amagye era gaagala gongerwa ensimbi okubasobozesa okuzimba amayumba g'abaserikale 3,000 nga gano gakwementa obuwumbi 3,700. In our public investment plan for funding over the next 5 years, targeting 6,000 units per year. Unfortunately, in the last financial year, we only got 100 billion between the last 2 financial years, and we've only been able to put up 1,000 units. Of course, this improves the living conditions of the soldiers, and we ababaka naddala ku ludda oluvuganya batadde abakulu magye ku nninga okunnyonnyola lwaki abajasi balinyirira eddembe ly'obuntu nga bo beefudde kyesirikidde. Ababaka baagala n'abakulu minisitule eno ekome ku basirikale baayo abakozesa obubi ebyambalo byabwe. But you are having hooded soldiers everywhere. When they arrested Mwanga Chivumbi, we are asking police says we don't know who is having the person. General Kraije is saying I'm not having this person. Who has, then at the end of the day, they tell us he's at Imbuya under the other doctor treating him after he was beaten seriously. But the doctor is not coming out. But who comes out to defend all this is in your hands. Then in the villages, we have civilians, local defense forces. They want to dress like soldiers. My question in line with that is, what are you doing as the defense forces to ensure that you execute this mandate in light of the public outcry on the violations of rights in Uganda today? So I want us to be very clear that we may have some issues and some challenges, but the public out there has said they trust the UPDF. Mu kiseera kino Uganda erina amagye mu ggwanga lya Somalia nga gano gakolera wansi w'eggye ly'omukago gw'amawanga ga Africa erya Democratic Republic of Congo wansi w'omukago gwa East Africa okulwanyisa abayeekera mpozi ne South Sudan okunyweza obutebenkevu. Jumakiria NTV akawungeezi. Webale nnyo Jumakiria. Kooti enkulu ewulira omusango ogw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne banne eragidde ekitongole ky'amakomera okukolagana n'eddwaliro ekkulu e Mulago okukakasa obanga Besigye akubye ku matu ng'asobola okusimbibwa mu kkooti yennyonnyoleko ku musango ogumuvunaanibwa. Besigye ono yaddusibwa mu ddwaliro gye buvuddeko oluvannyuma lw'okuzirikira mu kkooti. Kati omulamuzi Emmanuel Baguma agambye nti okwewala okukandaaliriza omusango abasawo e Mulago bannyonnyole we batuuse okujjanjaba Besigye era bakakase nti asobola okuyimirira mu kkooti yennyonnyoleko. Olwaleero kkooti enkulu ezewulira omusango gw'okulya mu nsi olukwe oguvunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Hajo Bedi Lutale ko n'omuserikale Captain Dennis Ola ebadde ekedde kutuula nate okuwulira obujulizi okuva ewa munnansi wa America Andrew Wilson alumiriza nga bwalina kyamanyi ku lukwe lwali lulukiddwa okuvunika gavumenti yattu. Kyokka olw'okuba Dr. Kizza Besigye enzungu ziweze ng'ali mu ddwaliro e Mulago ajjanjabwa n'era talabiseeko mu kkooti ekitadde kkooti eno mu kattu okusalawo bwegenda okutambuza omusango guno. Munnamateeka wa gavumenti gwe yawa Besigye okumuwolereza Sylvia Namawejje agambye nti sikisoboka okutwala omusango guno mu maaso ng'omuvunaanwa mukulu mu musango guno Dr. Kizza Besigye taliiwo. Omulamuzi kyakkaatiriza nti kirimu eggumba.
ono omulamuzi gwasinzidde n'alagira akulira ekitongole ky'amakomera mu Uganda Johnson Bebashaija okukwatagana n'eddwaliro ekkulu ery'e Mulago erijjanjaba Dr. Besigye bamubuulire we batuuse mu kujjanjaba musajja mukulu ono era bamutegeeze oba kati watuuse asobola okugasimbaga n'omulamuzi omusango gusobola okugenda mu maaso. Newankubadde bafunye okwesibamu olw'obutabaawo kwa Besigye oludda oluwaabe lubadde luzze lwetegese okutwala omusango guno mu maaso era nga Andrew Wilson abadde yatuuse dda n'obujulizi bwe. Kati omulamuzi ono ensonga agize nga agimma amazzi nga bw'alinda okwanukulwa okuviira ekitongole ky'amakomera olw'omusango guddemu okutinta. Olunaku lw'eggulo Winnie Byanyima mukyala wa Dr. Kanokiza Besigye yamukyaliddeko emulago gy'akuumirwa n'akisuula nti newankubadde alabika ng'agenda kuba ku matu naye akyali munafu ddala era nga tasobola kwogera wadde okuwandika kyalowooza. Atandise mpola mpola naye tayogera. Namusabye nti waakiri wandiika ndabe ky'olowooza n'okuwandiika ne kulema emikono nga tekwata tali bulungi. Byanyima yagambye nti Besigye mpawo omusango gwatidde okuwoza wabula kyayagala kwe kuwozesebwa mu bwenkanya. Ng'omunauganda constitution emukuuma twakola eyo constitution nti buli munauganda yonna yenkana mu mateeka tewali ali waggulu w'amateeka ate ffe n'amateeka gatufuga equally. Tetusaba nti Besigye etteeka bali bendinge tetusaba. Kyajjukira nti Besigye ono yakalaamuka bwe yali asimbiddwa mu kkooti nga Andrew Wilson amuwako obujulizi kyokka nga yali yasabye dda kkooti okusooka okuweebwa akadde yekanyiba n'amateeka gavumenti bye yali emukase omulamuzi ky'ataawuliriza. Besigye ono yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 16 mu mwaka gwa 2024 e Kenya. Okuva olwo azze azuzumba n'emisango egyekuusa ku kugezako okuwamba gavumenti kyokka na kaakano omusango guno gukyawagamidde ku mutendera gwa kkooti enkulu. NTV ya Kawungezi kwokyali yaliko Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Rukana Rugunda yawereddwa obuvunaanyizibwa okukulemberamu kakuyege ow'okulaba nga Munnayuganda Dr. Olara Otunu awangula ekifo kya Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte United Nations. Obuvunaanyizibwa wa kubutuukiriza ng'ali wamu n'omubaka wa Uganda ow'enkalakkalira mu kitongole kino Adonia Ayebare. Ye Dr. Lara Otunu ategezezza nti okuvuganya ku kifo kino kyakwenyumirizaamu kinene kubanga kyongera okusitula Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. Annual Katamba no yabirina. Oluvannyuma lwa ssematalo ow'okubiri amawanga gakirimegga agaliwo obudde obwo gakkaanya watondebwewo ekitongole ky'ensi yonna ekinakola ogw'okulaba nga wabaawo emirembe okukendeeza ku bukubagano obusobola okuviirako ensi okudda mu ssematalo okutumbula enkolagana wakati w'amawanga okukuuma eddembe ly'obuntu okukwasizaako amawanga gakyakula ssaako n'okuteekawo enfuga eneegobererwa okwetooloola ensi yonna. Mu kiseera kino Antonio Guterres ye Ssaabawandiisi w'ekibiina kino ki United Nations wabula ng'obuvunaanyizibwa buno wakubunnyuka omwaka guno nga kati amawanga gonna gannamukago gatula bufoofofo okulonda n'amuddira mu bigere. Ku bantu omusanvu abeesowoddeyo okuvuganya ku bukulu buno kwe kuli ne Munnayuganda Dr. Olara Otunu era wabadde ayogerako ne bannamawulire ategeezezza nti okuvuganya ku kifo kino kyakwenyumirizaamu kubanga kitumbula ekifaananyi kya Uganda ku mutendera gw'ensi yonna. If today Olara Otunu is standing here as a candidate for the UN Secretary Generalship, it is because of Ugandans and Uganda. I am shaped and formed by this country, very proud of my country and very proud of my compatriots. Eyaliko Ssaabaminisita wa Uganda Dr. Rukana Rugunda ye yalondeddwa gavumenti okukoleramu omulimu gw'okusaggulira Munnayuganda ono obuwagizi okusobola okuwangula ekifo kino. Olara Otunu used to be an opponent of President Museveni, as you all know. I'm extremely happy to say that because of the political reconciliation and development and bring together the country, now it is Yoweri Museveni, President of Uganda, who is proposing and endorsing Olara Otunu to be Uganda's candidate for the position of the Secretary General of the United Nations.
I regard this as a very significant development. Wabula enkambi y'otunu ebadde ekyalina okusoomozebwa okw'omuggalo ogwateekebwa ku bannayuganda abayingira mu ggwanga lya Amerika ekibakaluubirizza okutuukirira abakungu b'amawanga abeetaaga okukuyega, wabula nga bakola kyonna ekisoboka okulaba nga bakkirizibwa okugenda mu kibuga New York okukola kyonna ekyetaagisa okwezza ekifo kino. The reason is that there are 3 countries, Uganda, South Sudan and DRC, who are on the ban list, Ebola ban list for the US. People from the 3 countries cannot enter the US in a normal, routine way. So we've had to cool our heels here, discussing with Washington and petitioning for a waiver to make it possible for us to leave Kampala and go to the US. So we hope that very soon the delegation of Uganda, the lobbying team, will join the other candidates who are ready in New York. So that's the reason why we are still here, but hopefully soon we shall be in New York. I think what is important is that he gets a chance to engage member states and present his vision. It's not late, and I think it was John Brashe who talked about the US. I think we already got the clearance to travel. We already got the clearance. I think by the end of this week, we will be in New York to engage the member states. Kitegerekese nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ensonga eno yagiyingidde mu butereevu era olunaku lw'eggulo aliko abakungu b'amawanga ag'enkizo agalina kuno ebitebe be yasisinkanye okubasuna ku kutu lwaki Uganda yeetaaga ekifo kino. The candidate Olaro Tunu, together with the delegation, have made the rounds of members of the Security Council who are based in Kampala. And then a very big thing happened yesterday when the president convened an encounter with all members of the Security Council who are based in Kampala to let them know directly from him his own commitment and the commitment of the government of Uganda for this candidature, and that took place yesterday at State House. Bano bakakafu nti omuntu gwe batembeeta wankizo nnyo ku kifo kino olw'obumanyirivu bw'alina mu mirimu gy'ekitongole kino. There are 3 pillars of the United Nations: human rights, peace and security and development. And he has literally worked across the 3 pillars. And I don't remember of any Secretary General that has done that. You know, Kofi Annan, you can argue that he was more of a peace and security person. He was not a development person and not a human rights person. So he's really the most qualified candidate. Singa amala n'awangula banne bwe bavuganya, Otunu ajja kuba afuuse Omufirika ow'okusatu okubeera mu kifo kino okwegatta ku Boutros Ghali enzaalwa ya Egypt ne Kofi Annan enzaalwa ya Ghana abali babaddeko mu kifo kino bwe kya kitongole ky'amawanga magatte kitandikibwawo. Ani Walukatamba, NTV, Akawungezi. Webale nnyo Annual Katamba. Gerald Luja kati ye ssentebe omulonde ow'ekyalo Kiryamakobe ekisangibwa mu muluka gwe Nalwondwa e Madudu mu disitulikiti ey'e Mubende era ng'ono yawangudde kitaawe William Kasozi abadde amaze emyaka 10 ng'akulembera ekyalo kino. Mu mboozi yaffe ne Luja atubulidde nti bingi byabadde alaba nga tebitambula bulungi ku kyalo kye nga ne bwagezaako okutegeeza kitaawe tamuwuliriza kwe kusalawo okumwesimbako asobole okutereeza ebyo bitatambula bulungi. Ne taata we naye twogeddeko naye n'abaako byatubuulira. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi oguwedde akakiiko k'ebyokulonda lwe kalangirira okulonderako bassentebe b'ebyalo mu ggwanga lyonna. Ku kyalo Kiryamakobe ekisangibwa mu muluka gwe Nalwondwa mu ggombolola y'e Madudu mu disitulikiti y'e Mubende okuvuganya kwali wakati wa Gerald Luja ne kitaawe William Kasozi kyokka okulonda ne kuyiika oluvannyuma lwa Kasozi okuwakanya ebyali bivudde mu kulonda. Bwe yatunula batu ku layini n'afuna essuubi n'addayo ku layini n'asimba layini kuba etteeka yali alimenyeddewo mu kusooka. Bwe yadda ku layini ye ne babaleeyange layini nga ba agenti be balaba bulungi. Bwe bagimaliriza ne bakwata eya muzeeyi ne bagibala bulungi. Muzeeyi balaba mu kusembayo nga musinza akalukamu. Muzeeyi n'avuuka ku layini n'agamba sibikkiriza
banzi byakalusi bikkiriza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi guno lw'omukaaga oluwedde akakiiko k'ebyokulonda kalangirira okuddamu okulonda mu bifo okulonda mu bitundu gye kwayiika era gye byaggweera ng'ono amezze kitaawe n'enkoona n'enywa yasooka n'ayimirira ekituufu ng'awulira teyeetegeera n'asooka n'ayimirira n'alwawoko akaseera newe nnyini we bajjuliza foomu amaanyi gaamubula agatuukawo yasooka n'asigala mu kifo kye waabadde lwaddaaki n'atambula n'agenda n'adda ewaka Lujja agamba nti bingi bibadde bitatambula bulungi kyokka nga bwagezaako okuwabula mukadde we ku kituufu ekyokukola kyokka nga tawuliriza kwe kusalawo okujja okwesimbawo akyuse ekitundu kye naye nga muzeeyi wange bw'omugambako n'omugamba naye muzeeyi ekintu kino lwaki tetukikozeeko bwe tuti naye ate muzeeyi ng'akijja mu busungu nagenda okulaba nga abatuuze bano engeri gye bambulya ebizibu byabwe nga singa mba neesobodde nenzija okuvuganya nga basobola okunteekamu obwesigwa atuwulidde nti mu kusooka yabulirako mukadde we nga bw'agenda okujja okwesimbawo nti kyokka n'atabitwala nga kikulu kale bwe yakitegeera ate ekibi kye yakola yanyiga bunyiizi n'atandika okundaba ng'omulabe we n'atandika nga na buli ampagira amulaba nga mulabe we ate ekibeera ekibi na buli gwetambudde naye nga abadde amuwagira bw'amulaba amunyiigira asuubira okweyongerayo okwesimbawo ku bifo eby'amaanyi singa akola bulungi ekisanyi kye kino ekimuweereddwa ku bwa ssentebe mu birowoozo byange nkisuubira nnyo era njagala nkole bulungi nnyo kino ekifo kye bampadde oba eno entebe gye bantuuzizzaamu njagala ntambule nayo mu bwenkanya kyemmanye era bannange bajja kusiima bannyongere ku ntebe endala ate esingako kweno twagadde okumanya oba nga kino tekigenda kuleetawo nkayana mu famire ekituufu ze ne muzeeyi tubadde tetulina buzibu naye ng'abawagizi baffe ate be baagala okuleetawo embeera ey'okuleeta obukyayi mu ffe naye nze nasooka ne ntulako ebbali ekyo n'ekimanya nti ebyo byonna bibaamu mu biseera by'obululu mpozi bw'oyogeranga ku ekyo nze ndi muntu mukulu ate ow'emyaka kati yagiyina okukola ebintu ebikulaakulanya abantu era nsobola okukuuma abantu n'ebyabwe okuggyako ye emyaka gye abamutegeerera bajja mumutegeerera naye nga ate oluusi n'omukozesa ensobi William Kasozi yawanguddwa mutabani we atubulidde nti mu kisanja kye eky'emyaka 10 asobodde okulwanyisa obubbi bw'emmwanyi n'obutemu ebyali bisukkiridde mu kitundu kino kyokka agamba nti emize gino agisuubira okuddamu okweyongera mu kisanja ekigenda okutandika kuba abantu abadde bamulwana be bababbi n'abagula emmwanyi enzibe kuba nze bw'olaba mbaddeko abantu ab'obuvunaanyizibwa naye ate ye ng'ate aliko abantu bolaba nti tebasobola kwegamba kumuzimba naye nze abantu bange bonna gurupu esinga be bantu abayinawo nga bayina ebyabwe batudde ne wabeerawo gurupu endala gy'abadde ayina eyiye nga bo bolaba nti nze kakati bwe naafuna 10 era ngenda kirira awo saawa eyo kiggwewo be baagala ebyamangu kyokka akiikidde ensinga ekibiina ki NRM obutaba buvujirizi bumala mu kalulu kano ak'abassentebe b'ebyalo nga kye kimu ku biviiriddeko abakwatidde ekibiina bbendera okuggwa NRM yakozesa ssente ntono ze yatuwa okutuyambako nakyo ne kiba ekizibu community we yatuuka abantu abasinga bagendera nnyo ku ssente ate ffe nga aba-NRM abasinga tukozesa mazima nti NRM yatuwa emitwalo 10 egy'okubeera nga tuyitaayita mu batuuze ng'ogenda okuba enkiiko n'okubabulira biki by'ogenda okukola. Barbara Nareiso, NTV Akawungezi. Nga tukyali ku byava mu kalulu ku bassentebe bw'ebyalo tukuleetedde emboozi y'omuyizi ku Islamic University in Uganda IUIU yalidde obwa ssentebe bw'ekyalo Nangabwe Kasangati mu district Wakiso. Tracy Nalugwa nga wa myaka 2 egy'obukulu atubulidde engeri gy'agenda okukwasaganyamu obukulembeze n'emisomo. Gwa Kibuuka muyizi ku ttendekero lya Islamic University in Uganda era ng'ali mu mwaka gwe ogusooka
ng'atemera mu gy'obukulu 20. Ono we twogerera ye ssentebe w'ekyalo Nangabo ekisangibwa ye Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso. Nalugwa yakubye abantu 9 akalulu nga mwe muli n'abadde ssentebe w'ekyalo kino okumala emyaka 8 David Sebyala. Kyokka n'atubuulidde nti ekifo kino tekyamugwira bugwizi wabula azze atambuza olugendo lwe olw'ebyobufuzi okuva nga muto mu masomero gy'azze asomera. I was in my primary 5 upper class. It's when I contested and I became the assistant mother. And my O level, I went to Mengo Senior School. I became the class counselor. From there, I joined St. Peter's Nalia and I became the assistant dom mother. Ono yawangulira ku kadi y'ekibiina ki NRM kyokka tukitegedde nti kitaawe wa kibiina ki NUP era nga yasooka kumusimbira kuuli. Nga bw'omanyi nga ndi mwakatengo ne mugamba singa obadde ojjidde mu kibiina kyange n'alikoze eki n'alikuwagidde naye awo liveeko ojja kujja ekisanja ekiddako. Mba ndi awo omuwala ng'afulumiza posita nga ya NRM. Wadde nga akalulu yakayingira mu malirivu agamba alina okusoomoozebwa kwe yasanga mu kampeyini ze ez'okumatiza abalonzi. Ey'abakadde bakuba enjiri okukkiririzaamu n'eyaba opponent abamu okuddimulayizinga ne bakukkiriza wansi. Nalugwa atubuulidde nti ebimu ku birowoozo by'alina eri ekitundu kye bye byamuyambye okulaba ng'atuuka ku buwanguzi buno. Buvunaanyizibwa ba ssentebe tekitegeeza kino ogenda liisa kyalo, tekitegeeza kino oba ogenda kuweerera baana b'oku kyalo, tekitegeeza oba ogenda kisuza kyalo kiramba, nedda. Kitegeeza you as you and your committee mugenda weereza ekyalo batya, mugenda basakira biki. Kyokka ono yabadde mukalabakalaba okulaba nga ku lukiiko lwagenda okukulembera nalwo assaako abantu abakulu mu myaka kisobole okukkakkanya emitima gy'abantu bakulembera. So mu buweereza muno abantu 10 nze nga nejjeeko wenneeteekako tubeera abantu 11. Bwemba siriiwo kitegeeza bano abantu 10 weebale okufiiringa gaapu yange era okuweereza abantu bange. Kino era kyakumuyambawo okukwasaganya emisomo gye awatali kulekawo ddibu lya bukulembeze. Westali Vice wali n'abantu abalala weebali obbaweereza so temulina kitya kutya tino okusoma kwange kugenda affecting ekyalo nno. Twogeddeko n'abamu ku bantu abalondeddwa ku kakiiko k'ekyalo kino ne batubuulira ekyabatanudde okukkiriza obuvunaanyizibwa okuweereza n'omuwala ono. Obuvunaanyizibwa tebubeera mu body size oba height wabula obuvunaanyizibwa bubeera mu muntu. Nze nga nze nno nalaba Tracy ng'alina obuvunaanyizibwa okusinziira ku bigambo bye namuwulirako n'obuvumu bwe namulabamu. Bano bagamba nti bakukolaganira wamu okulaba nga bakulembera bulungi ekyalo kino n'okumulambika okulaba nga olugendo lwe olw'ebyobufuzi alutambula bulungi. Si mulimu naye buvunaanyizibwa. Bwe natunuulira obuvumu obuli mu maaso ga Tracy n'ebigambo ebimuvaamu ku myaka gye era namugamba ku kyalo kuno tuliko abakyala abanene abakulu abawanvu tebalina qualification gye basaba ku bwa chairperson naye bw'oba wafunye obuvumu n'ojja n'ovaayo Tracy ngenda kuyiirawo omubiri. Tulwanga tuli ba groominga mijiji mito ate tetuyinza kulonda ba myaka 6 tulina tandika na mijiji mito negigroomingibwa oba oli awo mu maaso giveemu ebigasa eggwanga. Ogumu ku mirimu gya ssentebe mulimu okutawulula enkaayana naddala ezeekuusa ku bufumbo era ono tumubuuzizza kino bw'anaakikola ng'ebyobufumbo tabirinaamu bumanyirivu. Ekisookera ddala nkola ne kabineti abantu bakulu nnyo bamanye ensonga zammwe ez'obufumbo oba mutyo batuukirira. Nange ekirala emyaka 4 gye nsoma gisoma kusirika sikukola lugambo. Nalugwa y'omu ku bassentebe b'oyinza okuyita bamusaayi muto nga kati wakukulembera abantu abamusinga mu myaka ekijjayo obulungi olugero olugamba nti ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina. Nkuyozaayoza okutuuka ku bukulu obwo Mukama akuwa ekisa ebibiri byombi obitambuze bulungi. Kale tweyongereyo n'akawungeezi oluvannyuma lw'okufeffetta ebitundu by'obuvanjuba
ne bendo lye Masaka ng'awenja abadibaga ensimbi z'omuwi w'omusolo mu gavumenti ez'ebitundu. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Balaam Balgahara olwaleero atandise okutabaala ebitundu ebya Ankole nga leero atandikidde mu kibuga Mbarara. Tukitegedde nti mu kiwendo kino aliko abakozi ba gavumenti balagidde bakwatibwe okulinakulira abakozi mu kibuga kino ng'amulanga okwetaba mu kubulankanya ensimbi z'omuwi w'omusolo. Eyo nayo omusasi waffe abaddeyo katubirabe. Obugenyi buno Balaam abutandikidde mu kibuga Mbarara ng'asoose kusisinkana bakansala okumutegeeza okusomooza kwe bayitamu kono okumusongera ku badibaze obuweereza bwa gavumenti mu kibuga kino. Nyamutyobola tulina amataka mingi ga gavumenti ngeri zagamba haliaga aginyineho bwamushinja tuineho health center 2 tuineho na meya yakigambaho Nyamutyobola market babire nibatere byapa ebyapa ebi hari ebyapa bibiri inyo wende ware aho kuba ni turahi na Bishop Stewart n'abataka batayi banje 2023 tuireho twashanga batera icyapa bakira byo makagitu bacishwekaho aho turi byomba tubinga turi cyashine buturo aba Bishop Stewart University. Mu rukiko runo Balaam wakizulidde nti abakozi district mu kitundu kino bakola kukusa mbuto zaabwe nga bino abisomye mu alipoota emuweereddwa. The Attorney General guided you. There is a commercial officer called Mutai Donald. Where is he? Where is Donald? Donald Alinka. So Donald akalya sente z'abantu akabayo sente z'emyoga bamutwala mu kooti. When he reached court, Donald was he negotiated plea bargain that I made a problem, let us refund your money, and they left Donald to come out. When he came out, when such a person who has stolen money from people, development fund from people, he should not come back to office. Instead, you have promoted him to now a revenue officer in revenue. He should be interdicted with immediate effect. Kwa ripoti eno Minisita Balaam kwasinzidde okulagira okukwatibwa kwakulira abakozi Justin Bareche kono mumyuka we Simon Ejwa wamu ne yali yinginiya w'ekibuga. The town clerk Bareche, the town clerk, is that the town clerk here? You are the one. You are a Jew. And the former engineer Mugisha, and the trade person, the person in charge of trade, Kareche Alan, and natural resources officer Niwagaba, all those ones, and the cover, this is cover Gerene Merebo, city community development officer, and the Mugisha, former engineer Mugisha Longino, and the Kama Dunati, abo bona balina kuba interdicted with immediate effect. Balaam agambye nti byazudde leero ekyali ntandikwa tagenda kutta ku bigere mu kaweefube gwaliko ow'okulwanyisa enguzi. I know when you are fighting, many will come up with blackmail stories, but I don't care. Yes. You bring your blackmail to me as I proceed, as I clean Uganda for the next generation. Yes. Yes. The next generation must be corrupt free. Newankubadde azawakanya okukyala kwa Balaam Embalala, meya w'ekibuga kino Robert Kachebezi asiimye ebikoleddwa. Kandi nyenda kusiima umulingo ogwahandulingamu kanso yitu abantu omwe babiri batina kutaha emikono kanotwara kwa okugira otogu nanka bakwinvestigating bashanje kororire sente uzahari baju kandi babwaza abazahari baju kugira ngo babinvestigating. That is the right procedure. Tukitegedde nti olw'eggulo lwaleero ono agenda kusisinkana abatuuze mu lukuŋŋaana lwategese mu kibuga Mbalala bamulojjere okusomoozebwa kwe basanga nga banoonya obuweereza bwa gavumenti. Kyokka okwawukanako ne bwe guzze guba olwaleero Balaam tatambudde ne munywanyi we era minisita omubeezi wa gavumenti ez'ebitundu Justin Nammeere. NTV ya Kawungezi. Abaka ba Parliament abatuula ku kakiiko ak'obwenkanya bagamba nti akakiiko ak'obwenkanya ka Equal Opportunities Commission tekasaanidde kugattibwa naako akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga kubanga kijja kuzingamya omulimu amatendo gwe kakola mu kutondawo obwenkanya.
ebitongole bya gavumenti bingi bizze bigattibwa awamu okusobola okukendeeza ku nsimbi ezisasaanyizibwako n'okulondoola obulungi emirimu. Kyokka ababaka bagamba nti Equal Opportunities Commission byekola tebirina we bikwataganira na by'akakiiko akalwanirira eddembe ly'obuntu. Ababaka bano babadde bakyaliddeko abakulu mu kakiiko kano okulaba engeri gye bakakkalabyamu emirimu. Beka Ssenyonga Mulinde bino yabituleetedde. Emisango egiwerera ddala 400 gye gyawozesebwa era ne gikomekerezebwa akakiiko k'obwenkanya mu ggwanga aka Equal Opportunities Commission omwaka oguwedde nga mu gino mwe mwali egyekuusa ku nkaayana z'ettaka okusosolebwa mu kugaba emirimu mu gavumenti z'ebitundu n'ebirala. Bino bye bimu ku biri mu alipoota akakiiko k'obwenkanya gye kanjulidde ababaka abatula ku kakiiko ke kamu mu paalamenti. Kasita omuntu aleeta wano omusango mu myezi 3 mu biseera ebisinga tuba twamaze dda okuwamu ensala yaffe ng'ey'akakiiko. Era bimu ku bye tubadde tugamba ababaka bye tukola n'okulaba mbu batutegeera. Ababaka ba paalamenti abatula ku kakiiko k'obwenkanya mu paalamenti babadde bakyaliddeko ku kakiiko kano okumanya butya bwe katambuzaamu emirimu gyako. You have to know from the beginning that the committee in which you have been assigned is handling cross-cutting issues, and it means that you are providing oversight of all the other committees in Parliament. On some of these areas that they highlighted, that we need to come up with laws to close the gaps, as a committee will come in to ensure that we propose bills before the Parliament and ensure that they are processed to take care of the gaps that are existing within issues and matters of equal opportunities. Mu nsisinkano eno akakiiko ka Equal Opportunities Commission kakinogaanyizza nga bwe wakyaliwo obwetaavu mu buweereza eri bannayuganda naddala mu byenjigiriza, ebyobulamu n'obuweereza obulala nga singa binaatereezebwa kijja kumalawo emigozo bano mu buweereza. Basically, regional imbalance in terms of development, or we can say regional imbalance in terms of income distribution. And this is again multi-dimensional poverty. Nsisinkano y'emu omubaka wa Bukoto East Sarah Babiri Ekityo wasinzidde n'ayanjulira akakiiko ensonga y'okusosola mu kugabanya ensimbi mu by'emizannyo by'eggwanga nga ttiimu y'akapiira eweebwa embalirira nsava kyokka ng'eno y'ekyasinze okukola obubi. Wano wasabidde akakiiko okukola okunoonyereza. I think there is a lot that we need to do, most especially in issues of equity, most especially in the sports sector. There seems to be a lot of inequalities and there is a lot of unfairness, and it's nurtured by us leaders. Because a team like She Cranes that goes to World Cup, at one point we defeated world's #1, we defeated world's #2, and we have no budget. Football that does not even qualify for Africa Cup is ring-fenced 28 billions. Catherine Lamwaka, ssentebe w'akakiiko ka paalamenti ak'obwenkanya, ye asiimye empeereza y'akakiiko kano eri eggwanga. I believe the members are getting to appreciate more on how we can get onto the ground and start doing our work. We thought before moving for oversight roles to the districts, to the regions, it is good for us to understand what the Commission is doing, what are the challenges, how far have they moved, so that we are able to confront the issues that falls within our docket. Lamwaka agasseko n'okutegeeza nti akakiiko tekasaanidde kugattibwa n'akakiiko akalwanira eddembe ly'obuntu mu ggwanga kubanga kakola omulimu gwa ttendo okwawukana ku keddembe. The two cannot survive under the same roof, because this one is advocating for social rights of the people. The other one is focusing at the political rights of the people. So merging them together will definitely suffocate equal opportunities. Lwakuba bw'ogatta eddembe ly'obuntu ne equal opportunities ogenda kulekeraawo nga osse ekirumbirirwa kya equal opportunities. Lwakuba political activism oba kiri ekya human rights kyo because kirina media attention y'amaanyi. Beka Ssenyonga Mulinde, NTV akawungezi. Oye Beka Ssenyonga Mulinde.
kakati Nnaabagereka Sylvia Najinda alaze okwenyumiriza mu nteekateeka y'ekisaakaate eyagonjibwawo emyaka 2 egiyise gy'agamba nti ekoze kinene okuzzaawo ennono ya Buganda ebadde enaabuuse. Bino Nnaabagereka abyogeredde mu kutongoza enteekateeka eya kisaakaate omwaka ogujja 2027 mu Bulange Emmengo. Nnaabagereka agamba nti obuweereza n'obuwagizi bw'abazadde bikoze kinene okulaba nga ekisaakaate kibeerawo ate n'okutumbuka. Akube engalo zikube owakalulu naawe. So omwana ajja n'alaba nti kando njikola bwe nti n'ayiga nti neeyisa bwe nti naye nga ate tusuubira nti takireka mu kisaakaate bwaddayo eka n'asobola okuba ng'akola ki akozesa ebyo by'ayize. Tweyama okukolaganira ddala bulungi ne ttiimu yo ey'ekisaakaate kitwanguyiza oba oliawo okufuula ekisaakaate ekya20 okusigala nga kyekikyasinze ebisaakaate byonna. Ekyo tukisaba Katonda wakati mu kuweereza Obuganda ne Uganda. Nga njagala kweyama nga Ssaabasajja gwe yakwasa ministry ye y'enkulaakulana y'abantu ne ofiisi yo maama abali mu byenjigiriza okulaba nga ffenna okugunjula kwa maama tekuddirira. Abaana bava mu masomero gaffe ne mu maka bavaayo bwe bati naye abasinga ba mu maka naye nga bava mu masomero. Ekirungo ky'obuntu bulamu tuleme kisuulirira. Engalo maama nga ekiruubirirwa kyaffe kyali okukuliza abaana nga batuukiridde mu mbeera z'obulamu bwabwe bwonna nga babuvunaanyizibwa ate nga balina obuntubulamu, empisa ez'obwesimbu, amazima, okwewaayo n'okufaayo ku balala. Ekisaakaate kya Nnaabagereka kati yafuuka program enkulu ennyo erina abaana ab'enjawulo okuva mu bitundu bingi. Abazadde n'abakuza b'abaana baffe mwenna tubeebaza olw'okutwesiga ne mutukwasa abaana bammwe ate era ne mufaayo n'okukola ki n'okubalungamya. Mwebale nnyo. Abantu abasinga baba beeraliikirivu okuwa abaana mu kisaakaate nti ate bagende wiiki 2 bagenda kusulawa bagenda kulya batya banaabeera ki. Naye mu kisaakaate nga tutegeka embuga y'ekisaakaate we tukituwala tumala kwetegerezaawo nnyo. Abaana banaabeera bulungi, banaalya bulungi, tubanga tuleeta abalenzi n'abawala ebikozesebwa gye biri ebyetaagisibwa bonna abalenzi n'abawala ebifo by'okusulamu. Kwegamba abaana bwe batuuka eyo newankubadde kiba mu luwummula nga abazadde abamu kwegamba abaana abamu baba tebaagala kuba bava mu ssomero baagala kusigala waka bawummule ate baba bali awo abazadde ne babagamba nti mugenda ate mu kisaakaate oba mugenda ku program endala. Kwegamba abamu bajja nga tebaagala naye wiiki bweggweerako baba nga ekyo tekikyaliwo. Ate era wiiki 2 n'ekitundu beziggweerako abamu baba baagala kweyongerayo. Kwegamba ekisaakaate ekiteeketeekebwa nga tumanyi nti abaana balina okuba nti bajja kuyiga naye ate era bajja kusanyukirayo mu kiseera kyekimu. Ekyo tukyebaliza Mukama. Webale nnyo Ronald Senvuma. Akati wetugendako mu byemizannyo ttiimu y'eggwanga ey'abakyala abazannya omuzannyo gw'ensero esimiddwa aba Fortbet Real Stars Awards oluvannyuma lw'okwolesa omutindo ogw'amaanyi mu mpaka eza Commonwealth Games ezakomekerezeddwa wiiki ewedde mu ggwanga lya Scotland. Mu mpaka zino bano bavuddeyo n'omudaali ogwa silver era nga babuzeko katono okufuna omudaali gwa gold oluvannyuma lwa Australia okubakubira ku final eya basketball. Abalala basimiddwa ye muwuzi Husna Kukundakwe era nga
naye yawangulidde Uganda omudali ogwa silver wamu neyaliko omukomonsi wa firimbi Catherine Adipo. Obviously, we want to thank Real Stars Sports for organizing this. It's really an honor to be recognized when we come back home. It makes us really excited and proud. It makes us have the motivation to keep going because we know that there are so many people back home who are supporting us. So we just want to thank everyone who's involved. It means the world to us. I mean, how we achieve that is by consistently putting in the work. Some of us are going to be playing for our respective clubs. And so just being able to work with the mindset that coming maybe 2028, the Olympics Games, we are ready mentally, physically, and emotionally. So going from this, we just have to keep on building as a team, building individually, so that we are able to compete at the next level. As a team, we have been together we started playing 5-on-5, but 3-on-3, we were together for about 2 months. Really an honor, and it's good that at least people have started recognizing us, more so when we are still alive. And I really thank Fortbet for coming up to recognize us. I'm so happy, and I'm sure it's going to inspire many more to also aspire to be recognized. Adipo for her lifetime achievements. Really, the entire Sekafa region, if you know how many countries are in Sekafa, to be the first woman to get that FIFA badge really shows that she is. Endakika 14 zezibulayo okwera sawa 2 obadde mulayo mulungi nnyo wa NTV akawungezi bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero. Webale nnyo kugula data n'otulaba n'oyita ku YouTube, n'oyita ku Facebook, n'oyita ku X, waliwo n'abatulabira ku TikTok. Webale nnyo, ekyo kiraga nti omukwano gw'olina gye tuli mungi ddala. Naye era nkujjukiza nti beera mugumiikiriza, ojja kutulaba ku TV yo obudde bwonna. Beera mugumiikiriza nga bw'ogumiikiriza omwezi omulamba na kaakano yongera okugumika katono nnyo ojja kuba otulaba. Nze Sandra Nakiwala, sula bulungi.